Good morning, myself Nisar Ahmad. Okay, draw shear force diagram and bending moment diagram for the beam shown in figure. Okay, from A to C we have uniform distributed load, and C at D we have moment, and at B unknown force, and at A unknown load force. Okay, we convert these uniform distributed load into point load, that is force into perpendicular distance, that is equal to 20. The force is overall force is 20 into perpendicular distance is 3, therefore 20 into 3, that is equal to 60 kilonewton. Here I written 60 kilonewton. At what distance the 60 kilonewton is acting in beam, that is what distance is equal to L by 2 for only uniform distributed load. Okay, L by 2, that is what L is equal to 3 meter, L by 2, that is equal to 1.5 meter. Okay, we can see here 1.5 meter the load is acting, then from here to here also 1.5. okay, we doesn't disturb this moment until for bending moment diagram ಬಿಡಿಸೋ ತನಕ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೋಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಬಿ. ಅನ್ನೋನ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದೆನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, this is vertical force RA, this is acting upward, so it is positive. Then this is downward acting, so it is negative. It is downward acting, it is negative. It is acting upward, so it is positive. Therefore RA plus RB minus 60 minus 40 is equal to 0. RA minus 60 minus 40 plus RB is equal to 0. That's 40 plus 60 we get 100. Then I written RA plus RB is equal to 100. Then taking moment at A, from here moment we are taking, then we get RA. Moment andre force into perpendicular distance. At A 0 distance, so RA into 0 we get 0, RA into 0 we get 0. Okay, at 6 from here this is acting a clockwise direction. Okay, clockwise direction, so from RA 60 into 1.5, 60 into 1.5. From RA 40 into 3, this is positive direction, that is called 40 into 3. Okay, this is RB. From RA, RB is acting anti-clockwise direction. See, anti-clockwise direction, so it is a minus RB into 6, minus RB into 6. Then this is what 120. From here it is acting clockwise direction. Only we consider clockwise and anti-clockwise. Distance na consideration ಮಾಡಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ವರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ 45 minus 37.5, 82, 0. This is what bending moment diagram. Then ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ 0 at A point 0. Okay, we get 0. At C, this is what 45. At C 45 plus 45, this up to D we get minus 37.5. okay, here to here minus 37.5, because this is what linear line, because there is no force, there is only point load. This is what parabolic, this is uniform distributed parabolic, this is what linear. Okay, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Then we get at D is equal to 82.5. what at D, this is what the moment, we get 82.5. okay, ಇಲ್ಲಿಂದ 82.5 ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. at B we get 0, at B we get 0, then it is what linear line. Okay, 0.
ದೆನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಿಲೋ ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ 120, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್, ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್. ದೆನ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ RA into 0 0, 60 into 1.5, that we get 90, then 40 into 3 we get 120 minus, okay sorry this is also minus 6 RB minus 6 RB plus 120. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 6, therefore we get RB is equal to 55. Then this value is putting in this equation, we get RA is equal to 45. Then we go for shear force diagram. First we go for shear force diagram. See this, then we get RA is equal to 45, RB is equal to 55. Okay, it is going upward, so it is positive. That is what at A is equal to 45 kilonewton. Then at up to B, this is what C, this is sorry C, this is B, okay this is D. Up to C the forces are plus 45 minus 60. I written plus 45 minus 60 is equal to minus 15. Then up to D, we doesn't consider ಇಲ್ಲಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಪ್ ಟು ಬಿ, ಅಪ್ ಟು ಡಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್, ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಅಪ್ ಟು ಬಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ 45 ಮೈನಸ್ 60 ಮೈನಸ್ 40 ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 45 ಮೈನಸ್ 60 ಮೈನಸ್ 40 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 55 ಅಪ್ ಟು ಬಿ. ದೆನ್ ಅಟ್ ಬಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಮೈನಸ್ 55 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 55 minus 55 plus 55 is equal to 0. Remember at shear force diagram starting also ending must be 0, starting externally ending must be 0. Okay, then we are going to draw this shear force diagram. Yes, I have drawn. Okay, RA is sorry, A is equal to 45, I got 45. Then at up to C is minus 15, this is what the C point, up to C is equal to minus 15, at C is equal to minus 55. Then I marked a point that is equal to 55 minus 55. Then up to B is equal to minus 55, then the line is straight line 55. Then at B is equal to minus 55 plus 55 is equal to 0, then it is go to 0 value. Okay, then bending moment diagram for this. Okay, how to draw bending moment diagram. Okay, at A is equal to 0, force into perpendicular distance for bending moment is 0. Okay, at C, this is what the C value, this is what clockwise, that is equal to plus 45. From here this is plus 45 into distance, that is equal to 3 meter to 3. From C, this is what anti-clockwise, so therefore minus 60 into 1.5 distance. Okay, that is equal to C over up to C. At C ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ then it is what the contraflexure, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, this is 45, here I written 45, consider this is as x, this is as x, then that is 37.5, I written 37.5. this overall distance is 1.5, so 1.5, this distance is 1.5 minus x, ಇದು x ಆದರೆ ಇದು 1.5 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1.5 minus x. Okay, then from alternate triangles we know that 45 by x is equal to 37.5 by 1.5 minus x. Okay, cross multiplication, 45 into 1.5 minus x is equal to 37.5 x. Okay, 45 into 1.5, that we get 7.x. Okay, sorry, 37.5 minus 45x is equal to
37.5x. ಇದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 67.5 is equal to, okay, this is what 40 is acting at a distance 0, therefore we doesn't write, no need to write that one. Okay, up to D, that is what plus 45. From here this got plus 45. Okay, this is acting clockwise, so 45 plus 45, I written plus 45. What distance? 3 plus 1.5, 4.5. This is what 45 up, it is clockwise. From D it is have 3 plus 1.5, 4.5. From D this is what anti-clockwise. For D idu anti-clockwise agirutte, therefore minus value minus 60 into what is the distance between them, 1.5 1.5 3, what minus 60 into 3. Okay, idu anti-clockwise agirutte for D, that is what minus 40, written minus 40 at distance 1.5, let it be. Next up to D ಆಯ್ತು. at D plus 45 into, this is what the distance ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ, 4.5. 3 plus 1.5 is equal to 4.5 minus 60, it is what anti-clockwise. The distance between these two is 3. at D ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ, ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ ಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಡಿ ಫಾರ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ ಟು ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಡಿ ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ 60ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ minus 40, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ 1.5. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ at D, this is what clockwise direction, therefore I written plus. This is what 120. Okay, written 120 directly. Then from at B, okay, at B this is what clockwise. at B ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ at 45. clockwise 45 into perpendicular distance is how much? 3 plus 1.5, 3 plus 3 6. Okay, that is what 45 into 6. ಇಲ್ಲಿಂದ 45 to 6. then ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ this is what anti clockwise, this is what minus 60 ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ 60. but this must be 3 plus 1.5, that is equal to 4.5. okay, then ಇದಕ್ಕೆ ಇದು anti clockwise minus 40 into, which is what 3 I written minus 40 into 3. ಇದಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್. ಈ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟಿಗೂ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು 120 ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. 120 ಪ್ಲಸ್ 120 ರಿಮೆಂಬರ್, ನಾವು ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 120 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, okay, by using calci, 3 minus 60 into 1.5, 45 plus 37.5, we get 82.5x. then ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 67.5 by ಆನ್ಸರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ x is equal to 0.81818 meter. Point of contraflexure from C to ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ? 0.81818. okay, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ. from here this distance we know, this distance is 3. okay, from if you want to write from here to here, okay, from here to here, this is what x plus this is what 3, therefore that implies x is given that of 0.8118 plus 3, that is equal to 3.81818. this is what the answer in meter. thank you very much. if you have any doubts ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.